Good afternoon. In last class, we were discussed about some of the language translators, that is compiler, assembler, interpreter, and all. Today, we can discuss about the linkers and the loaders. These are linkers and loader. These are our system software. Okay, we can see what are the different functions that is performed linkers and loaders. So this is the translation hierarchy that we have already discussed, that how a C program will execute in our machine. So first C program is compiled by using compiler. Then it will generate an assembly language program. That assembly language program will be converted to machine language code by using assembler. Okay, then it will generate the object code. Then these object code, it will generate different object codes. Okay, and also sometimes we need to use some library functions also. So in that case, we need to use different library modules. Okay, so by using linkers, we can link all the modules that is generated by the assembler and other library modules together to generate an executable code. So that is the duty of linker. Okay, then after the executable machine program is generated, loader will load those instructions to the memory for execution. So that was the translation hierarchy. Okay, in that first we can discuss what is the duty of a linker. Okay, how linkers are performed its operation. Actually, the name itself it is saying that a linker is a computer program. Computer program means it's a system software that take one or more object files generated by the compiler. Compiler means after compilation there will be one assembling process is also there. Then it will generate a different object files. Okay, so these different object files, the linker will combine all these object file into a single executable file. Okay, that is the duty of a linker. Okay, so linker is a computer program that take one or more object file generated by a compiler and combine them into a single executable file. That is duty of linker, and this process we will call it is called linking. Okay, linking means we are linking different object modules. Okay, that is why it is called linking. Okay, and the linker is we will also it is called as link editor. Okay, we will call it as link editor. Okay, and linkers can take object from a collection called library. Okay, നമ്മുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ലൈബ്രറീസിലുള്ള ഫയൽസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് അസംബ്ലേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡൊക്കെ പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ലിങ്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, it will combine all the object file generated by the compiler, okay, and generate an executable code. Okay, that is linker. So this is the diagrammatic representation of that, because there are different source file will be there. Okay, this source file is converted into object files by using assembler. Okay, source file assemblers use it, we will convert that into different object files in different object files and also some program library files. Okay, all these files linker will combine. Okay, all these object files and program library files, all these files are combined together to generate an executable file. Okay, to generate an executable file. So that is the duty of linker. Okay, ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കുറേ ലിങ്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡ്യൂൾസും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലൈബ്രറി ഫയൽസ് ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, actually there are two types of linkers are there.
One is called static linker and another one is called dynamic linker. Two types of linker. Linking processor, statically we can perform linking and also dynamically we can perform. Static linking means the linking process is performed at the time of compilation. Okay, and dynamic linking means linking process is performing at the time of running the program. Okay, linking process is performing at the time of compilation. We will call it a static link, and dynamic link we will call what? At the time of running the program. If you are performing this linking process, we will call it as dynamic linking. Two types of linking. In statically linked files may be large because എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈബ്രറി ഫയൽസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, സ്റ്റാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയൽസ് ഒക്കെ സൈസ് ലാർജർ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഡൈനാമിക്കലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ ലിങ്കിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരെയും അതിൻ്റെ നെയിം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ദ കറക്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ കോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് മെമ്മറി, അതായത് മെമ്മറി യൂസേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എന്താണ്, ഇൻ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് നെയിം ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ലൈബ്രറീസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ. Okay, while the actual linking take place at runtime. Okay, when both executable files and libraries are placed in the memory. That is why in dynamic linking only one copy of a shared library is kept in the memory. So this significantly reduces the size of executable program. Okay, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അത് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ 3 പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ linking is performing at the time of compilation. Okay, so in static linking the generated object file size is, executable file size is larger. Okay, in dynamic linking is performed at the time of running the program. Linking is performed at runtime. Okay, and in dynamic linking it reduces the size of the executable program, thereby saving the memory and disk space. Okay, so these are the two types of linking. Okay, what is linking, how these linking processes are performing, and what are the different types of linker. Clear aanallo? Then next one is what is called as loader. Okay, loader is also a system software. Okay, loader is also a system software that perform the loading function. Okay, after linking we need to place those executable files into memory. Okay, so it is the duty of a loader to place the executable files into memory. Okay, so loading process is the process of placing the program into memory for execution. Okay, so that is what the loading. Okay, loader is a system software program that perform the loading function, and in loading is the process of placing the executable program into the memory for execution. Okay, and also loader is responsible for initiating the execution of the process. Okay, so that is what the loader is. Also system software that is used to place the executable files into memory. And this is the basic loader function. These are the basic loader function, that is allocation, linking, relocation, and loading. These are the 4 basic loader function: allocation, linking, relocation, and loading. We can see what is allocation. Allocation means what? We need to allocate a memory. Before placing that executable file into memory, we need to allocate a space for holding this executable file. So that is the process called allocation. Allocation means allocating the space for program in the memory by calculating the size of the program. Okay, by calculating the size, it has to allocate a space to store this executable file. So that is what allocation. Then linking, we already studied that. Linking means we will combine all the object modules together to generate the executable file.
That is why it resolves the symbolic reference between the object by assigning all the user subroutine and library subroutine address. Okay. Then next function is relocation. Relocation means, suppose നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെമ്മറിയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെമ്മറി ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഫയൽസ് ഒക്കെ വേറെ അഡ്രസ്സിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ചിലപ്പോൾ വേറെ സ്പേസ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫയൽസുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പ്രോഗ്രാമിന് വേറൊരു അഡ്രസ്സിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക റീലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ. റീലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ പ്ലേസിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. സോ in relocation, that is, there are some address dependent location in the programs. Okay, such address constants must be adjusted according to allocated space. Okay, അതാണ് റീലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. കാരണം ചിലപ്പോൾ ആ മെമ്മറിയിൽ ആ സ്പേസിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ പിന്നെ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ സ്പേസിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റീലൊക്കേഷൻ. Then next one is loading. Loading means physically we are placing the data into that exact memory. Okay, so that is loading. So these are the four basic loader function: allocation, linking, relocation, and loading. Okay, then we can see different loading scheme. Okay, there are different loading schemes are there. These are the different loading schemes: assembler and go loader. Sometimes it will called compile and go loader. Okay, both the name you can use, assembler and go loader or compile and go loader. And then general loader scheme is the some subroutine linkage, absolute loader, relocating loader, direct linking loader. Okay, these are the various loading scheme. You can see what is assembler and go loader. What is assembler and go? In assembler and go loader means after the assembling process, directly it will read the source code line by line, and after that object code is generated, that object code is directly put into the memory for execution. That is what assembler and go loader. അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറിയിൽ വെച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അത് അങ്ങനെയുള്ള ലോഡിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അസംബിൾ ആൻഡ് ഗോ ലോഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസംബിളർ ഈ മെമ്മറിയുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം വെനവർ ദ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുന്നു ലൈൻ ബൈ ലൈൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസംബിളറും ഈ മെമ്മറിയിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അസംബിളർ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെമ്മറി ആണ് ആക്ച്വലി, അല്ലേ? Okay, that is assemble and go loader. In this type of loader, the instruction is read line by line. Its machine code is obtained and it is directly put into the memory, main memory at some known address. Directly it is put into the memory at some known address. That means the assembler is run in one part of the memory. Okay, assembler will be run in the one part of the memory. And also the assembler is present in the memory. It is actually a wastage of memory because assembler is also present in that memory. അസംബ്ലറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മെമ്മറി അതിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അസംബിൾ ആൻഡ് ഗോ ലോഡർ. Then next one is general loading scheme. Okay, general loading scheme means this is a standard loading scheme. In this scheme, it will generate the object code by using some translator. ഓക്കെ, നമ്മൾ സോഴ്സ് കോഡ് കൊടുക്കും, ദെൻ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ദാറ്റ് മേ ബി അസംബ്ലർ ഓർ സം അതർ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ഈസ് taken and load it to the memory to a specified assigned memory locations. So that is general loading scheme. അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്, വി വിൽ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മെമ്മറിയിൽ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ജനറൽ ലോഡിംഗ് സ്കീമിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ജനറൽ ലോഡിംഗ് സ്കീം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ലോഡർ എടുത്തിട്ട് അത് എവിടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും? മെമ്മറിയിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ്? ലോഡർ ഈസ് ഓക്യുപ്പൈങ് സം പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്മറി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ജനറൽ ലോഡർ സ്കീം. ഓക്കെ, then next one is absolute loader. Absolute loader means absolute loader is a kind of loader in which relocated object files are generated. That will generate a relocated object file generating. Then the loader accepts these files and place them at a specified memory location. But in absolute loader, programmer has to specify the actual address. Okay, പ്രോഗ്രാമർ എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്ച്വൽ അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. ദെൻ ആ ആക്ച്വൽ അഡ്രസ്സിലോട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ലോഡർ മെമ്മറിയിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് ലോഡർ. ഓക്കെ, അബ്സല്യൂട്ട് ലോഡർ ഈസ് എ ലോഡർ വിച്ച് റീലൊക്കേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയൽസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ലോഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ദീസ് ഫയൽസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ദം ഇൻ ടു ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. In that case, absolute loader, programmer has to specify the actual address. Okay. Then next one is subroutine linkage. Subroutine linkage in some programs, like for example, program A, ഒരു subroutine called BA call ചെയ്തു. But that subroutine called B is not written in the program A. Okay, and that subroutine is written somewhere else in another program called C. Okay, അത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ബി എ കോൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ബി എ കോൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വേറെ ഇതൊരു സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എയിലില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? എറർ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് എന്താണ്? ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ സിയിലാണുള്ളത്. സി അല്ല നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത്, എ ആണ് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എറർ വരും. അപ്പൊ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് യൂസ് സം സൂഡോ കോഡ്. ഓക്കെ, സം സൂഡോ കോഡ്. അതാണിത് എക്സ്റ്റേൺ ആൻഡ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എക്സ്റ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് സിംബൽസ് ഡിഫൈൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി ബട്ട് റെഫറൻസ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് പ്രോഗ്രാം. അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പം ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം വേറെ പുറത്ത് എവിടെയോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേൺ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും. സിമിലർലി എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നൊരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹിയർ എൻട്രി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദീസ് സിംബൽസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ബട്ട് റെഫറൻസ് ഇൻ അതർ പ്രോഗ്രാം. അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ സിമ്പിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വേറൊരു പ്രോഗ്രാം അത് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൂഡോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതുപോലുള്ള സബ് റൂട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമാണ് നമ്മുടെ സബ് റൂട്ടീൻ ലിങ്കേജ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾ. ജസ്റ്റ് എന്താണ് സബ് റൂട്ടീൻ ലിങ്കേജ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. To be it in that subroutine linkage, it used two pseudo codes, extern and entry. Here extern indicate that these symbols defined externally but reference in this present program. Okay, and entry means it indicates that these symbols defined in the present program but reference in the other program. Okay, so that is subroutine linkage.
Then next one is relocating loader. Relocating loader means loader that allow a program for relocations are called relocating loader. എന്താ റീലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അസൈൻ ചെയ്തത് അഡ്രസ്സിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മെമ്മറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് അത് മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാണോ ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്ന മെമ്മറി ഉള്ളത് ആ അഡ്രസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോഗ്രാമിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാറ്റും, ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് റീലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. Okay, so relocation means the execution of the object program is done using any part of the available sufficient memory. അതായത് അതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലായിരിക്കില്ല, ആ മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാണോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, വി വിൽ ലോഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു മെമ്മറി. ഓക്കെ, ആ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ആ മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു മെമ്മറി വേർ എവർ ദർ ഈസ് റൂം ഫോർ ഇറ്റ്. Okay, so that is relocating loader. ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഇത്രയാണ്. റീലൊക്കേറ്റിംഗ് ലോഡർ മീൻസ് ലോഡർ ദാറ്റ് അലോ പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷൻ. പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷൻ അലോ ചെയ്യുന്ന ലോഡേഴ്സിനെ വി കൻ സേ റീലൊക്കേറ്റിംഗ് ലോഡർ. വാട്ട് ഈസ് റീലൊക്കേഷൻ? റീലൊക്കേഷൻ മീൻസ് സിമ്പിൾ, ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഡൺ യൂസിങ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ അവൈലബിൾ സഫിഷ്യന്റ് മെമ്മറി. So that is what the relocation. Okay. Then next one ആണ് direct linking loader. Direct linking loader means direct linking loader, actually it is a general relocatable loader. In this type of relocatable, it allow programmer for multiple procedure segments and multiple data segments. Okay, that means in case of direct linking loader, it allow the programmer to use what, multiple procedure segments and multiple data segments. And also programmer has a complete freedom in referencing data or instruction containing other segments. Okay, അതായത് മറ്റുള്ള സെഗ്മെന്റ്സിലുള്ള ഡാറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ലിങ്കേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്കിങ് ലോഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്കിങ് ലോഡർ, ദ അസംബ്ലർ മസ്റ്റ് ഗിവ് ദ ലോഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, അസംബ്ലേഴ്സ് ലോഡറിന് കൊടുക്കണം. ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെഗ്മെന്റ്, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഇൻ ദ കറണ്ട് സെഗ്മെന്റ്, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ദ മെഷീൻ കോഡ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് കോഡ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കണം? ലോഡറിന് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അസംബ്ലേഴ്സ് കൊടുക്കണം. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്കിങ് ലോഡേഴ്സ്. Okay, so these are the different loading scheme. ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. എന്താണെന്നുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ലോഡർ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ലോഡ് ദ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ into the main memory for execution. That is what a loader. Okay, then what are the different loader functions? Allocation, linking, relocation and loading. So these are the four basic functions. Loader function. What is allocation? Allocation means it will allocate the memory for loading that executable code. Linking means what? It combine all the object modules and library files, combine all the object modules and library files together to form a executable code. Relocation means changing the address. അല്ലേ, അഡ്രസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓൾറെഡി അസംബ്ലർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിലോ അഡ്രസ്സിലോട്ട് അത് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് റീലൊക്കേഷൻ. ദെൻ ലോഡിംഗ് മീൻസ് actual data is placed in the memory. So these are the four basic loader functions. Then different types of loaders schemes are the assembly line loader, general loader scheme, subroutine linkage, absolute loader, relocating loader and direct linking. ജസ്റ്റ് എന്താണ് അസംബ്ലർ ആൻഡ് കോഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്ലേസ് ദ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ഇൻ ടു ദ മെമ്മറി. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അസംബ്ലർ വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മെമ്മറി. അല്ലേ, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നിട്ട് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ക്രിയേറ്റ്, മെഷീൻ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മെമ്മറിയിൽ കൊടുക്കും, അല്ലേ, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അസംബ്ലർ അതിൽ ഈ മെമ്മറിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക.
So that is assemble and go. Sometimes it will call compile and go. ചിലപ്പോൾ അതെന്ത് പറയും, കമ്പൈൽ ആൻഡ് ഗോ പറയും. അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓപ്പറേഷൻസ്. The next one, general loader scheme. In that general loader scheme എന്തായിരുന്നു? First a translator will generate a object code, then loader will take that object code into corresponding assigned memory. Okay, so in general loader scheme you need to remember the loader occupy in some portion of the memory. Okay, in general loader scheme, loader will occupy in some portion of the main memory. And absolute loader, in that case, what is the duty of a programmer? In that case, programmer has to specify the actual address. Okay, then the loader will place that relocatable object file into where? A specified location. Okay, so that is absolute loader. Then subroutine linkage, you need to remember these 2 points. It uses 2 special pseudocode, one extern and another one entry. Extern indicate that these symbols are defined externally but referenced in the present program, and entry indicate that these symbols are defined in the present program but referenced in the other programs. Then next one, relocating loader. Relocating loader means the loader which allow relocation. Okay, what was relocation? Relocation means നമ്മൾ എവിടെയാണോ മെമ്മറി ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ്, അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയലിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ് അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയാണോ മെമ്മറിയിൽ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് എടുക്കുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. So that is what a relocation. Okay, and that type of loader is called a relocating loader. Then direct linking loader, actually it is a general relocatable loader. In that case, programmer that allow the programmer to use multiple procedure segment and multiple data segment. And also it gives the complete freedom in referencing data or instruction containing other segments. Okay, and assembler ഈ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൂടെ അതിൽ കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ ലെങ്ത് ഓഫ് സെഗ്മെന്റ്, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഇൻ ദ കറണ്ട് സെഗ്മെന്റ്, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ ആൻഡ് മെഷീൻ കോഡ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. Okay, so this is what a loader. Okay, what is loader? What are the basic loader function? What are the different types of loading scheme? Okay, അത്രയും ഓർത്ത് വെക്കാം. Then next ആണ് debugger. Okay, debugger is also a software. Okay, debugger mainly used to debug or test to find the errors in the programs. Okay, debugger is a software which is used to find the errors or bugs in other program. Okay, അത് വേറെ പ്രോഗ്രാംസ്, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് ഡീബഗർ. ഓക്കെ, ഡീബഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അല്ലേ. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എറേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡീബഗർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡീബഗിങ് ടൂൾ എന്ന് പറയും. ഡിഫറെന്റ് ഡീബഗിങ് ടൂൾസ് ആർ ദ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ എറേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഡീബഗേഴ്സ്. ഓർത്ത് വെക്കുക, ഡീബഗർ ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ബഗ്സ് ഓർ എറേഴ്സ്. Then there are different debugging methods are there. Different debugging methods. First one, brute force method, then debugging by induction, debugging by deduction, debugging by backtracking, and debugging by testing. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ഡീബഗിങ് മെത്തേഡ്സ്, അതായത് എറർ പ്രോഗ്രാംസിൽ എറർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡീബഗിങ് ബൈ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ്. സിമ്പിൾ ആണ്. ഡീബഗിങ് ബൈ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമില്ല ഹോൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂവിൽ എവിടെയൊക്കെയെങ്കിലും നമ്മൾ വാല്യൂസ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം.
ഓക്കെ, അതായത് ധാരാളം ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഓരോരോ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫോമാറ്റിലല്ല ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എറേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു മെത്തേഡിനാണ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് മെത്തേഡ്. This is the most common method of debugging, but it is least efficient method. In this approach, the program is loaded with the print statement to print the intermediate value with the hope that some of the printed value will help to identify the statement in error. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് ചില എറർ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക. പിന്നെയുള്ളതാണ് ഡീബഗിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ. ഡീബഗിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ്, അതായത് എറേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സിംറ്റംസ്. ഓക്കെ, സിംറ്റംസ് അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിംറ്റംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും, ദാറ്റ് മേ ബി ദ എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എറേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡീബഗിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി അസ്യൂം ദാറ്റ് വൺസ് ദ സിംറ്റം ഓഫ് ദ എറേഴ്സ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ്, എറേഴ്സിന്റെ സിംറ്റംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്, എറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ദ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീബഗിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ജസ്റ്റ് സിംറ്റംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അല്ല സിംറ്റംസും അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറേഴ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള മെത്തേഡിനെയാണ് ഡീബഗിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡീബഗിങ് ബൈ ഡിഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഡീബഗിങ് ബൈ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ ആയിട്ട് എല്ലാ കാരണങ്ങളും കോസസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, to find all possible causes. ഓക്കെ, ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അല്ലേ, അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ, അല്ലേ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീബഗിങ് ബൈ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഇൻ ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഓൾ ദ പോസിബിൾ കോസസ് ആൻഡ് ദെൻ യൂസിങ് ദ ഡാറ്റ ഈച്ച് കേസ് ഈസ് അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻവാലിഡ്. ഓക്കെ, അതായത് എറേഴ്സ് ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡീബഗിങ് ബൈ ഡിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, then next one is debugging by backtracking method. Actually in this debugging by backtracking method എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എറേഴ്സ് ഒക്കർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എറർ ഒക്കർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ബാക്ക്വേർഡിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ്, വേരിയബിൾസിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഏത് വേരിയബിൾസിലാണ് ഏത് വാല്യൂസ് ആണ് എറർ വരുന്നത് നോക്കാം. അതായത് എറേഴ്സ് ഒക്കർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെ ബാക്ക്വേർഡിലോട്ട് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം ബാക്ക്വേർഡിലോട്ട് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അല്ലെ. ബാക്ക്വേർഡിലോട്ട് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് എറേഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് അതിന്റെ ഓരോ വാല്യൂസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡീബഗിങ് ബൈ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ്. അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി വെൻ an error has occurred, one needs to start tracing the program backward, one step at a time, and evaluating the values of all variables until the cause of error is found. എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ അതെന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ വാല്യൂസും ബാക്ക്വേർഡിലോട്ട് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡീബഗിങ് ബൈ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡീബഗിങ് ബൈ ടെസ്റ്റിംഗ്. ആക്ച്വലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ കൺജഷൻ വിത്ത് ഡീബഗിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡീബഗിങ് ബൈ ഡിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡീബഗിങ് ബൈ ടെസ്റ്റിംഗ് പറയുക. ആക്ച്വലി ഇതിലെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം ടെസ്റ്റ് കേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റ് കേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീബഗിങ് ബൈ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. അഡീഷണൽ ടെസ്റ്റ് കേസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ദാറ്റ് ഹെൽപ് ഇൻ ഒബ്റ്റൈനിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഡിവൈസ് ആൻഡ് പ്രൂവ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇൻ ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് and to eliminate the invalid cause and refine the hypothesis in deduction method. That means debugging by induction or debugging by deduction in conjunction with the debugging induction and debugging by deduction, we are performing this
debugging by testing. Okay, in that case it will use number of test case. Okay, different number of test case use ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡീബഗിങ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് ഡീബഗിങ് ബൈ ടെസ്റ്റിംഗ്.